Atomies for the state, Kano Rafa Yisha, Akin Aros Kuma. Whenever you come now, you come with another excuse. Get enough time, prepare yourselves, and then we proceed. I think 7th January is enough. With that, Dr. Kiiza and your colleague, your case is adjourned 7th January 2025 for further motion. This person was attracted and no, we are there is this protocol allows us to enter into various arrangements and engagements. And among those engagements, there is a memorandum of cooperation in defense and security matters. And under that arrangement, it is where we have the two accused persons before this court. There is a paragraph. Objection. What are you objecting? I am objecting to your conduct. We are not. Simanya abali kuntiko eza ebitongole bya security sitegeera nze sinkana kwa naye simanyi bulungi Maje iduli nakiwulidde wano mu kooti neruli yaliwo mu kooti ya serving Maje eggwanga lye n'atuusa ekiseera n'alekulira n'agenda mu mirimu gye lawyer kati omuntu asibiddwa omusibe bw'agamba nti retired Maje iduli jangu okole ki omporereze professioni ye awo ensobi abo akoze ensobi ki kati abo abali mu command waggulu abakola ekyo ku iduli bali mu uniform bategeere nti waliko olunaku lwe bajja kubanga tebakyali mu uniform magezi omanya obutatunulira wala kintu kiringa obulwadde naye bwe tusigala nga twogera tomanya wajja kubaamu abasigala nga bazzukuka oluusi bajja kutandika okukola ebintu ebirimu amagezi kubanga ekyo ekyokubudakitinga omuserikale kati nze bwembanga katugambe ndi bwembanga nkyali mu uniform nagivaamu naye kati singa ndinga mu uniform nempulira nti Maje iduli eyalekulira Maje akola omulimu guli professional bamuwambye kubanga waliko omuntu omusibe eyamusabye nti agenda amuwerereze mpulira ntya bwembanga nkyali mu uniform kati awali ku ntikko ya security services balowooza ki baagala eggwanga lino libeere litya nti abantu abawaayo obulamu bwabwe abamu bava mu ntalo ku bisago tebaddukanga mu ntalo nga balwanira eggwanga bakuuma eggwanga kati bwebanga bavudde mu uniform bw'abasazeewo kyonna kyabasazeewo oba kiri political najoininga ekibiina ekirala nga si kya gavumenti aba akoze musango ki kati abali mu uniform balowooze nnyo ku bintu bino
kubanga manyi mulimu officers bangi abasoma abatendekeddwa obulungi mu byamagye abaagala kulaba eggwanga erimu obutebenkevu eririmu eddembe. Abatono abo aba influencingibwa ebintu ebitono ebyensi ebyobubbi n'ebitiibwa ebibacyankalanyiza endowooza tebononera abangi, tebatwononera abangi abali bweru, tebononera abangi abakyali mu yunifoomu abaagala okulaba eggwanga eritambula mu butereevu ate mu mateeka. Katonda abakulembere. Ebigenda maaso wano gye bayita katemba mu kooti siwali bwenkanya mubalabye abalamuzi be batudde eri ng'abalamuzi naye eyeefudde judge advocate ye yeeyita ng'omulamuzi atuuse n'agamba n'ogamba ye kyasalawo kye kisembayo. In fact judge advocate ye mulamuzi n'oli prosecutor atuuse n'okugamba abo bonna mubagambe tebaddamu n'okwogera ku musango tebakola ki kwegamba ng'olaba nti kooti si kooti naye kangalu. Ne tuli bamativu nti tuli wamu ng'ekitole nga bwe mutulabye wano. Jo statement eyakoleddwa tugyeyanza nnyo nga ttiimu ekulembeddemu leader of opposition wano ng'ekulembeddwa mu leadership ya NUP n'abakulembeze abalala jenno baani bonna ffenna abali wano, naye ttiimu eyavudde ebweru ey'abannamateeka tugyeyanziza nnyo. Olwaleero Martha Karua ali wano tugambye kooti nti ya Dr. Besigye n'Obed be balina right mu ssemateeka okusalawo ani akulembera ttiimu. Tetulina liida mulala, omukulembeze waffe akulembera ligo ttiimu eno kapiteeni waffe ye Honorable Martha Karua. Tweyanza nnyo ne Nana Kovi all the way from Angola ne council from Kenya n'abalala abagenda okujja era tugenda kati mu law council okwatagana ne law council twagala law society ne agencies endala zonna zituyambeko. Tulina okufuna certificate ya Martha Karua mu mbeera yonna omusango guno okugenda maaso kubanga ye lead council waffe ate era nga n'emisango bagamba pisto bazisanga ne Dr. Besigye mu Kenya bagamba bagidiza Athens Ruda olwaki ogoba baleero abaava ebweru nga Dr. Besigye wamukwatira bweru. Ekyo tetujja kukikkiriza. Kasabe lead of opposition ajja kutubaayo statement gye n'omuntu then lead council. Mu nsi yonna tujjukira ekiyitibwa International Human Rights Day kubanga UN General Assembly yagazetinga olunaku luno. Kitegeeza nti tuba tulina kubanga tujaguza nti eddembe ly'obuntu litwalibwanga ekikulu, naye tuli wano ku lunaku luno olwa International Human Rights Day kubanga ate eddembe ly'abannaffe abamu lityoboolebwa. Eddembe lya Dr. Kiiza Besigye, Haji Obed Kamulegeya ne bannayuganda abalala abazze batulugunyizibwa kooti eno. Kirungi nti ffe nga ab'opposition tuzze katutandise okukwatira awamu ku nsonga zino netugamba nti bwe munaatulugunya omu ku ffe ffenna kijja tukwatako kubanga kyekize kitubeerako ffenna abawagizi baffe nga NUP bazze batulugunyizibwa kooti eno ne bannayuganda abalala. Era nga tukuba omulanga eri bannayuganda tewetaaga kubeerawo opposition n'aba NRM nammwe bajja batulugunya olunaku lwammwe lujja kutuuka bwe mutaasitukiremu ne mugaa nti eddembe ly'abannansi lirina okuteekebwa mu nkola era okutwalibwa ng'ekikulu. Mwebale nnyo. As an observer for this trial, this court session, as you may be aware, trial observation is an instrument to ensure human rights to fair trial and access to justice. So I will not get into the details of the session, but I would also add that my presence is a sign of solidarity, is a sign of there is a need for us as human rights defenders in Africa to join and be together, raise our voices, be creative as well, and stand up against brutality, against authoritarian regimes, and defend the rule of law, which is the basis for guarantee human rights. So my presence here is to support all those lawyers, professionals, human rights defenders, but also be before the court
and make the court accountable to the principles of the rule of law. Thank you. Okay. Application to the Law Council to be enjoined into this matter. And we are going to follow it up until it is done. We are going to comply, we are going to appeal, we are going to push until it is granted. There's an issue that I'd like to address. Being in Jumuiya, we are very intertwined. There's something that has started happening in Nairobi, which we never had seen. Masked men abducting people at night, and we have had many killings in Nairobi, having masked men roam around during protests. Now we've realized where the source is. And that's why we are here, to root it out from the source. We have never seen this in Nairobi. We have never seen this since the regime back in Nairobi started. But it's been here. And this is why we are here, to root out this ill in society. Kieme Gisheru. Kieme Gisheru. Thank you very much. Ugandan members of the bar, that is the legal councils, who have teamed up to represent Kiiza, Besigye, and Mr. Lutale. That solidarity is needed in the wake of aggression and dictatorial tendencies. Now, you have witnessed for yourself, for the longest time when we started this press conference, a military police vehicle standing here with the siren on to obstruct. It has now moved away. You can see it has not gone anywhere. It is now neatly parked. Why couldn't they park to give us silence before? These are the forms of aggression that are happening daily, from obstruction to access. Yes, I was denied the certificate to practice by the Law Council. I am contesting that, not for myself. As my colleagues have said, what we are pushing is the right of Dr. Kiiza, Besigye, and Mr. Lutale to have a team of lawyers of their choice and to have a lead counsel of their choice. That is what we shall be pushing, and that is what the Law Council must consider. Not about me, but the right to counsel and counsels of choice. I want to say that beyond counsel of choice, even with the denial of the license, I appeared today as a jurist from Jumuiya to observe the proceedings. And because I remain a lawyer, whether the Law Council approves my license or not, I am at liberty to wear my attire to identify myself as a lawyer. And therefore, I came robed. My robes are not a criminal offense. My robes are a result of the training I have had. And nobody can strip me of my robes unless if I commit a criminal offense, which I have not. We are here today joined by a fellow jurist from Kenya. Let him just say his name.